Good day, my dear 7th class students. Today I want to teach one lesson in English, and this is in the fifth chapter, a poem, My Trip to the Moon. Prior to that, I want to say a couple of things. I hope you all are doing well. Your family, you, and your relatives are all doing well, taking all the precautions to fight against COVID. Now I'm very happy to tell you we have more than 100 video Zoom classes for 10th and 9th, and close to 90 Zoom classes for 8th class. And also we exceeded the number 300 for the video recording. All this is going to be useful if you have the textbooks. If you don't have the textbooks, it's not going to be useful, and you will feel the strain, or you will feel the disadvantage when you go to higher classes. Parents, you have to buy the books. I don't know, I must have said at least 300 times, but the result is insignificant. It's all your call. Anyway, now, unless the books are there, you cannot do the study mental exercises and also the exercise in the textbooks. Let me move on. Now, I'm going to read this poem, and while I'm reading, I want you to watch the pronunciation, and also there may be some difficult words. I'm going to give the meanings both in English as well as Telugu. And here in this poem, actually previously in chapter 5 or unit 5, we covered the Tenali paints a horse and Emperor's clothes, like that. All of them are completed. Now we are moving to the 5th unit. This is B. Then you have 2 more. Sindbad Sailor and a visit to Andaman and Nicobar Islands. We will progress, or we will look into them maybe in the next class. Okay, next class are the following one. Now, the characters involved in this poem are a student and an astronaut. In this poem, there are only 2 characters. One is a student, the other one is an astronaut. An astronaut. Astronaut is the one who travels in the spacecraft. Spacecraft into Antarikshamlo nadichedi. So, let me give you a bird's eye view, a summary of the poem. First I will tell you in Telugu and then in English. ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, పరీక్షలు జరుగుతుంటాయి, పరీక్షలు ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు. నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషను సైన్స్. ఈజ్ a little bit nervous. He thinks that he might not have studied well, but he studied. Then suddenly అనుకోకుండా అతను చదువుతున్నాడు, కొంచెం నర్వస్గా ఉన్నాడు, చదువుతున్నాడు. సో సడన్గా ఏమైంది, విండో అవుట్ సైడ్ నుండి పెద్ద శబ్దం వచ్చింది. శబ్దం వస్తే వెంటనే ఈసాడు అబ్బాయి కిటికీ తలుపు తీసి చూశాడు. దర్ ఇస్ ఎ బిగ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఉంది, అండ్ దెన్ దర్ ఇస్ ఎ యాస్ట్రోనాట్, అండ్ యాస్ట్రోనాట్ అయ్యించాడు. యాస్ట్రోనాట్ ఈ అబ్బాయిని పిలిచాడు. వస్తావా అన్నాడు. నేను తీసుకెళ్తాను, అంతరిక్షంలో ప్రయాణం చేద్దాం, వస్తావా అని అడిగాడు. అడిగితే వెంటనే అబ్బాయి సంతోషంగా వెంటనే వెళ్ళిపోయి వీళ్ళిద్దరూ మూన్ మీదకి వెళ్ళారు. మూన్ మీద నడుద్దాం అనుకున్నారు, నడలేకపోతారు, బట్ గెలుతారు. బికాజ్ ఎందువల్ల గ్రావిటీ లేదు కాబట్టి గెలుతారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి సాయంకాలంలో అయ్యేసరికి తిరిగి వచ్చేస్తారు. ఓకే, ఒక తర్వాత మన్నాడు ఈ రైట్స్ ఎగ్జామినేషన్ బాగానే ఎగ్జామినేషన్ రాశాడు, బాగానే వచ్చాయి, మార్కులు వచ్చాయి. సో ఇదంతా
ఒక కళ్ళ అయిందనమాట. ఈ డి నాట్ అంతరిక్షంలోకి ఈ అబ్బాయి నల్లలేదు. బట్ సైన్స్ పరీక్ష చదువుతున్నాడు, డైసెక్షన్ ఆఫ్ అన్ యానిమల్ చదువుతున్నాడు. అది చదువుతుండగా శబ్దం వినబడి, అంటే బుర్ర అవి వేస్తున్న ఇది ఆ స్పేస్ ట్రావెల్ గురించి వాటి గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు అనమాట. సో వాట్ హ్యాపెన్, he thought that the sound is because of an aircraft. ఓకే, సో ఏ ట్రిప్ టు ది మూన్ అంటే ట్రిప్ మూన్కి వెళ్ళే ఒక ట్రిప్, ఆ ట్రిప్ ఏమో ఈ పాఠంలో ఉంది. సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఈజ్ ఏ స్టూడెంట్, let me summarize the story in English. I will read it from the study material. It is well written, and I'm sure that you will understand it very fast without any problem. Okay, let me see that here. Okay, I'm looking at my trip to the moon. So ఇది తెలుగులో ఏం చెప్పాను నేను, ఒక అబ్బాయి పరీక్షలు ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు, మర్నాడేమో సైన్స్ పరీక్ష. సో ఇంతలోగా బాగా చదువుతున్నాడు, కొంచెం భయంగా ఉంది. ఇంతలోగా కిటికీల నుండి శబ్దం వచ్చింది, పెద్ద స్పేస్ క్రాఫ్ట్ బయట ఉంది, అందులో యాస్ట్రోనాట్ ఉన్నాడు. యాస్ట్రోనాట్ పిలిచాడు, హే అబ్బాయి వస్తావా, మనం చంద్రలోకంకి వెళ్దాం అని అంటే వీడు ఓయా అనుకోండి. వెంటనే అతనితో పాటు చంద్రలోకంకి వెళ్ళాడు. చంద్రలోకంలో నడుద్దామని ట్రై చేశాడు, అవ్వలేదు. బట్ గెంతాడు. అలా మేము కొంత ట్రిప్ వేశారు. తర్వాత వచ్చేసాడు, సాయంకాలం వచ్చేసరికి అబ్బాయి వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత మనాడు పరీక్ష రాశాడు, బాగానే రాశాడు, పరీక్షలు బాగానే రాశాడు. ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే మరి ఎలా రాశాడు పరీక్ష, మరి ట్రిప్కి వెళ్ళిపోయాడు కదా, ఎలా రాశాడు. బట్ ఎనీవే దిస్ ఇస్ ఆల్ అబ్బాయి యొక్క కళ అనమాట. సో లెట్ మీ రీడ్ దిస్. ఏ చైల్డ్ వాజ్ సిట్టింగ్ అలోన్ ఇన్ హిజ్ హౌస్. అర్థమైందా? హీ వాజ్ స్టడీ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ మౌస్ బికాస్ his examinations were going on. Structure of mouse చిన్న ఎలక యొక్క స్ట్రక్చర్, దానిలో బాడీ పార్ట్స్ ఏమిటి అవి చదువుతున్నాడట. He hadn't studied for science exam well. సైన్స్ ఎగ్జామ్కి అంత బాగా చదవలేదు. సో he was trying to concentrate on the subject. అంటే ఇంతకుముందు బాగా చదవలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు బాగా చదవాలి, మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలి, కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాడు. Suddenly the lights in the house went off. ఈ గదిలో ఉన్నటువంటి నీళ్లు లైట్లు ఆగిపోయాట. Then he heard a sound, loud sound outside his house. He thought that someone was there outside. ఇంకెవరు బయట ఎవరు ఉన్నారేమోనే అనుకున్నాడట. He was frightened, అంటే భయపడ్డాడు. He went out to see what that was. శబ్దం వచ్చింది కదా, ఏమిటని వెళ్ళాడట. Outside his house he saw a huge rocket స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అన్నాను, రాకెట్ ఉందట. అండ్ an astronaut dressed in white inside. ఆ యాస్ట్రోనాట్స్ జనరల్ ఏంటంటే వైట్గా ఉంటాయి, ఉన్నాడట. ది ఆస్ట్రోనాట్ ఇన్వైటెడ్ హిమ్ అనే ఫ్లైట్ టు ది మూన్. ఈ అబ్బాయిని మూన్ ఫ్లైట్కి ఇన్వైట్ చేశాడట. ది చైల్డ్ జాయిన్ ది ఆస్ట్రోనాట్ని జాయిన్ అయ్యాడట. దే వెంట్ దేర్ బై ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి వెళ్ళిపోయారట. బట్ దే కుడ్ నాట్ వాక్ ఆన్ ది మూన్. ఇన్స్టెడ్ దే జంప్డ్ అరౌండ్. దాని మీద మూన్ మీద నల్లైపోయారు, బట్ దే జంప్డ్ అరౌండ్. దట్ వాజ్ గ్రేట్ ఫన్ టు హిమ్. చాలా ఫన్ అయిందట ఈ అబ్బాయికి. ది చైల్డ్ రిటర్న్ హోమ్ బిఫోర్ ది సెటింగ్ సన్. సూర్యాస్తమయంలాగా వచ్చాడట. ది చైల్డ్ డిడ్ హీ సైన్స్ టెస్ట్ వెల్. సైన్స్ టెస్ట్ బాగా చేశాడట. బట్ నో వన్ న్యూ, ఎవరికి అర్థం కాలేదు, హౌ హీ హ్యాడ్ డన్ ది టెస్ట్ వెల్. ఈ టెస్ట్ ఎలా బాగా చేశాడు, కళ్ళజన్నాడు ఎలా చేశాడు ఎవరు చేయలేదు. ఇట్ వాజ్ ఎ సీక్రెట్ which dwelled in his mind. It was secret dwelled in his mind. Dwelling అంటే చాలా అలా ఉండిపడి ఉందని dwelling అంటాం. So that's what the story is. Fright అంటే ఫీలింగ్, ఫ్రైటెండ్ అనేది భయపడాడు. ఫ్రైట్ అంటే ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఫియర్. హ్యూజ్ అంటే వెరీ బిగ్. Astronaut, a person whose job involves traveling and working in the spacecraft. Flight, a journey made by air, especially in a plane. And then do and to work, panjayam. Had not worked. So that's what it is. So in this lesson, the summary of the lesson is, a child is in his room alone. Now I am telling you in English. ఇంతకుముందు తెలుగులో చెప్పాను, ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ చెప్తున్నాను. A child is sitting in his room alone.
he has not prepared for the science examination well. So he is preparing now. Concentrate చేసి చదువుతున్నాడు. ఏం చదువుతున్నాడు ఇక్కడ? ఏంటన్నాడు? ర్యాట్, మౌస్ యొక్క బాడీ పార్ట్స్ గురించి చదువుతున్నాడు. ఇంతలో ఏమైంది? నో, సడన్లీ he had a noise outside his window, and actually the lights were out. Room లో lights అయిపోయి he had a very loud sound outside his room. So then he opened and he saw a big rocket and a white colored dress వేసుకున్నటువంటి astronaut కనపడ్డాడు. So the astronaut invited this boy to come on to the moon. Hey, you want to come and let's go on a trip to the moon. So this boy was excited. So he went with the astronaut. They tried to walk on the moon. They could not, but they jumped. And finally, they came back before the sunset rays వచ్చారు. మర్నాడేమో ఈ అబ్బాయి పరీక్ష రాసి he wrote the examination very well. Nobody knew how he did it because he spent all his time in the space or on the spacecraft and on the moon. మరి ఎలా పరీక్ష రాశాడా? వాడికి కూడా ఆశ్చర్యం, నేను ఎలా పరీక్ష రాయగలిగాను అని అనుకున్నాడు. That is the story here. That is the story. So again, the two characters involved are the student and the astronaut. I gave you the summary. Now I am going to read the poem. I want you to watch how I am pronouncing each and every word. I gave you the meanings, and if there are any meanings that I need to give, I will give you as and when I read the lesson. Okay, let me see. This is page number 82, P82. Okay, my trip to the moon. This is written by Akriti Goyal, and I think he is an Indian writer. మనకి ఇక్కడ దాని గురించి రైటర్ గురించి నేను చెప్పలేదు. Akriti Goyal. Okay, I was sitting alone in my house. అర్థమైంది కదా? I was sitting alone in my house studying the structure of a mouse. మౌస్ యొక్క స్ట్రక్చర్, బాడీ పార్ట్స్ ఏమిటంటే చదువుతున్నాడు. My exams were going on. పరీక్షలు అవుతున్నాయి. And science I hadn't done. సైన్స్ ఇంకా అవ్వలేదు, పరీక్ష అవ్వలేదు. Suddenly the lights went out. Went out అంటే ఆరిపోవడం అయిపోయి. Then I heard a loud burst అంటే లౌడ్ బర్స్ట్ వచ్చాడు. ఏదో లౌడ్గా బాగా మంచి సౌండ్తో బర్స్ట్ అయిపోయినట్టు. సమ్మన్ వాజ్ దేర్ అవుట్ సైడ్. ఎవరో బయట ఉన్నారట. ఐ వెంట్ అవుట్ టు లుక్ ఫుల్ ఆఫ్ బ్రైట్ అంటే భయంతో బయటికి వెళ్ళాడట. ఐ వెంట్ అవుట్ టు లుక్. ఐ సా ఏ హ్యూజ్ రాకెట్, పెద్ద రాకెట్ చూసాడట. అండ్ అన్ astronaut in white డ్రెస్సులు వేసుకుని ఉంటే astronaut చూసాడట. He invited me on a flight to the moon. తను మూన్ మీద ఫ్లైట్కి ఇన్వైట్ చేసాడట. We reached there by afternoon. మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి చేరుకున్నారట. We jumped around. జంప్ చేశారు బాగా. As we could not walk on the ground. ఆ గ్రౌండ్ మీద మేము నడవలేకపోయాం కాబట్టి జంప్ చేసాం. ఓకే, ఇట్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్. చాలా సరదాగా ఉండేది. I reached home before the setting sun. అంటే రీచ్డ్ హోమ్ ఎప్పుడు వచ్చాడు? మళ్ళీ నేను సాయంకాలం వేసాడు. సెట్టింగ్ సన్ అంటే సన్సెట్ అంటే ఏంటి? సూర్యాస్తమయం నుంచి వచ్చాడు. మై సైన్స్ టెస్ట్ వెంట్ వెరీ వెల్. సైన్స్ టెస్ట్ బాగానే అయిందట. బట్ నో వన్ నోస్ ది సీక్రెట్. ఎవరికి ఆ సీక్రెట్ ఏంటి తెలియదు. విచ్ ఈవెన్ నౌ ఇన్సైడ్ మీ డ్వెల్స్. ఇప్పుడు కూడా నాకు మనసులోని ఏంటి ఎలా రాశానా అనేది డ్వెల్స్. సో హీ ప్రిపేర్డ్ వెల్, బట్ సడన్లీ హీ హ్యాడ్ దిస్ నాయిస్ అండ్ ఆల్ దట్. So he went on the trip to the moon and then came back by sunset. And sunset is mannadu kada pariksha. So he must have prepared very well that night. Okay. So this is an imagination of a student. What happened? One day a student, I'm repeating one more time. One day a student was sitting in his room alone. English lo cheptanu. Sitting in his room alone. He is preparing for his science examination. అది అవ్వలేదు ఇంకా. So he is trying to understand the anatomy or parts of the mouse parts గురించి చదువుతున్నాడు. Suddenly the lights went out.
లైట్లన్నీ ఆరిపోయి. అండ్ దెన్ హీ హెడ్ ఎ లౌడ్ బర్స్టింగ్ సౌండ్. బర్స్ట్ అవుతుంది పేరునట్టు బయటకు వచ్చింది. దెన్ హీ వాజ్ ఫ్రైటెడ్, కొంచెం భయపడిపోయి ఏం చేశాడు, అప్పుడు తలుపు తీసి బయటకు వచ్చాడు. బయటకు వచ్చి ఏం చేశాడు, హీ లుక్డ్ అరౌండ్. సడన్లీ ఈ సా ఎ హ్యూజ్ రాకెట్ కనబడింది. దానిలో స్పేస్ క్రాఫ్ట్ యాస్ట్రోనాట్ వైట్ డ్రెస్ చేసుకున్నటువంటి యాస్ట్రోనాట్ కనబడ్డాడు. యాస్ట్రోనాట్ ఏం చేశాడు, హే కమ్ జాయ్, డు యు వాంట్ టు గో అండ్ రైడ్ విత్ మీ టు మూన్ అని అడిగాడట. అడిగితే వెంటనే ఓఎస్ అని చెప్పి అబ్బాయి ఏం చేశాడు, వెళ్ళి ఆ మూన్లో స్పేస్ క్రాఫ్ట్లో రాకెట్లో దే వెంట ఆన్ ది ట్రిప్ టు మూన్. And once they landed on the moon, the boy and the astronaut tried to walk. They could not, but they jumped here and there. And by evening, before the sunset, they came back to the house. భూమిలోకి వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత మర్నాడు, the next day, the student has written the examination very well. So he doesn't know how he could write that. When he went, he spent his time, good amount of time, on traveling to the moon and jumping up and down there and coming back. He spent a lot of time there. So how he could write, he does not know. That seems to be the secret. That's what it is. Okay, I understand you. I hope I gave you the review in English and Telugu. I reviewed the second half also. Now I will read this lesson one more time, and that will be the end of it. Okay? My trip to the moon by Activity Goyal అని ఒక స్టూడెంట్ సైన్స్ పరీక్ష చదువుతూ వాడు బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు. సో he got a dream. It's like a dream. అందుకని ఇంకేం లేదు. Nobody can go on the moon, start and then. You see, there are a lot of regulations. You cannot go on the moon unless you meet certain healthy conditions. ఎందుకంటే you have to go against gravity. There are a lot of things are different, and you cannot go just by like that. So there is a lot of testing going on. Everybody, Chavala is the lady that an Indian that first landed on the moon. Unfortunately, the spacecraft was burst in the return journey and she passed away. But anyway, here the boy was preparing for his science examination. He is trying to learn about the inner parts of mouse. He is studying. Suddenly the lights went out. He had a loud bursting sound outside. He was frightened. Then he went out. In Sia saw a rocket and a space astronaut. So the astronaut asked him if the student wants to go with him to onto the moon. So this guy agreed, and both of them went onto the moon. They walked. They could not walk. I'm sorry. I stand corrected. They wanted to walk, but they could not. So they jumped here and there, and then they returned to Earth before the sunset. And then of course the student wrote the examination the next day, and he did very well in the science examination. He didn't know how he could do well when he went on the trip to the moon. That's what the poem is about. Okay, I want to read for the last time. I was sitting alone in my house. ఒంటరిగా కూర్చున్నాను. Studying the structure of mouse యొక్క స్ట్రక్చర్ అంటే పార్ట్లు ఏంటెట్టున్నాయని చూస్తున్నాను. My exams were going on. పరీక్షలు అవుతున్నాయి. And science I hadn't done. Science పరీక్ష ఇంకా అవ్వలేదు. Suddenly the lights went off. Lights ఆరిపోయాయి. Then I heard a loud burst with the sound. Someone was there outside. బయట ఎవరో ఉన్నారు. I went out to look, full of fright. పూర్తిగా కంప్లీట్గా భయపడిపోయి అయినా వెళ్ళాడు. లుక్, I saw a huge రాకెట్ని చూశాను. And an astronaut in white, astronaut ఎలా ఉన్నాడు, వైట్ డ్రెస్లో ఉన్నాడట. He invited me on a flight to the moon. తనేమో ఈ అబ్బాయినేమో ఇన్వైట్ చేశాడట. We reached there by afternoon. మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి చేరుకున్నారు. We jumped around and we could not walk on the ground. Ground మీద నల్లైపోయాం కాబట్టి we jumped around.
ఇట్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్, చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఐ రీచ్డ్ హోమ్ బిఫోర్ ది సెట్టింగ్ సన్. ఉదయం బయలుదేరారు, మధ్యాహ్నం చేరుకున్నారు, అక్కడ మధ్యాహ్నం గింతారు, మళ్ళీ అక్కడ వచ్చేసరికి ఏమైంది, సన్సెట్కి ముందే వచ్చేయారు. మై సైన్స్ టెస్ట్ వెంట్ వెరీ వెల్, పరిస్థితి బాగానే అయింది. బట్ నో వన్ నోస్ ది సీక్రెట్, దీనికి రహస్యం తెలియలేదు. విచ్ ఈవెన్ నౌ ఇన్సైడ్ మీ డ్వెల్స్. నాలో ఇంకా ఆ డౌట్ ఉంది, ఏమిటి ఎలా రాసిన పరీక్ష, అంత బాగా ఎలా రాయాలి అని అది పరీక్ష. సో దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ story of a child who is preparing for the examinations. He is so involved, and I think it looks like he likes the astronauts, spacecraft, space travel and all that. So normally ఒకసారి ఏమవుతుందంటే మనం పగలు మాట్లాడేటప్పుడు ఒక విషయం గురించి తీవ్రంగా ఆలోచిస్తే అప్పుడప్పుడు కళ్ళలో కూడా అదే వస్తాయి. నాకు అది అవుతుంది. I dream about the school and the students and parents' conversation and so many times. Okay, but anyhow, I'm very happy I taught this lesson. Very interesting lesson, very interesting. So the next lesson is we have a Andaman trip to Andaman. Andaman Nicobar Islands ఉన్నాయి. అక్కడ మన జనరల్గా ఈ కొంతమంది ఖైదీలను పంపిస్తాము. But life is very pleasant there. We will study about that. And the last one is Sindbad the sailor. He is a sailor. He goes from place to place, and he is an intelligent guy. Sindbad is a sailor. Sailor ante navikudu. He is an intelligent guy. He goes from place to place, but he comes across a lot of difficulties. When you are on the sea, you cannot get any help. You have to work with your intelligence, with your people, that's all. బయట నుండి ఎవరు వచ్చి మీకు సహాయం చేయడం లేదు. దాని మీద అయితే ఎవరెవరు వస్తారు. కారు చెడిపోయిందంటే ఎవరెవరు వస్తాడు, కారు బాగు చేస్తాడు, అదే మెకానిక్ వస్తాడు. కానీ షిప్ సముద్రంలో ఉన్నప్పుడు షిప్ పాడైపోయింది అనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఏం చేయలేరు. సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ ఇంటెలిజెంట్, యూ హ్యావ్ టు బి ఫుల్లీ ఎక్విప్డ్ టు మేక్ ది ట్రిప్. సింధుబాద్ సైలర్ అని కథలు చాలా బాగుంటాయి, అన్నీ చాలా అద్భుతంగా, పెద్ద పెద్ద రాక్షసులు, పెద్ద బర్డ్స్, రకరకాల స్టోరీస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, బాగుంటుంది. చాలా చిన్నపిల్లలు చదవడానికి చాలా మంచి స్టోరీలు అవి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఐ హోప్ యూ like my teaching. If you liked it, share it with somebody. Once again, I request parents to buy the books for your children. It's all yours. Okay, thank you.